Yeah. Yeah, like I can barely do English, my dude. Please don't expect too much from me. What's next? Are we straight onto... It can't be Zwei, right? It's gotta be, Who's after... Oh, the streetlight fixes. Oh, I feel so bad. Lulu is for protect, not for murder. 우리가 맞는 치안 구역이라 해봤자 Also Mars. 고작이잖아. 그리고 일은 기다리다 보면 들어오겠지. 그래. You just realized. 기다리기만 해. 난 여차하면 다른 사무소로 가버릴 거야. 다른 사무소로 쉽게 이적할 만한 실력을 가지고 있는진 몰랐는데. 낙하산인 너와 다르게 일하면서 Oh, that's interesting. 꽤 많거든. 너네 어머니가 전설적인 해결사인지 뭔지는 몰라도 난 바로 I 달려올 can't actually think of the shoe dropping on that either. 정말 대단. Unless it's someone and I just missed it. 네네, 전 정말 대단하죠. Huh, I wonder who is... 냉장고에 있는 케이크 네가 먹었지? 얘들아, 일 받아왔어. 또 싸우고 있구나. 이 새끼가 냉장고에 있던 케이크를 I wonder who his mum is. 유통기한이 어제까지여서 I might look into that because I'm curious now. 유통기한이 지나서 버린다 해도 내가 버려. 선배, 일이라면? I too enjoy very slightly expired cake. Ha 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 ha. 내가 새로 사줄 테니까. Yeah, maybe. No, I just... 그치만 그건 기간 한정인데. 사실 나도 미심쩍은 일이지만 협회에 있는 친구로부터 이걸 받아서 말이야. 선배 친구라면 츠바이 협회에 직접. Plus, I really like Lulu's flaming bat. It's cute. 아직 하나 협회에서는 And Mars's sword is pretty great. 처리하고 있지 않은. But these guys are more of a story gut punch than a designed gut punch. Like she's not really. 이야기는 지나가다 들어. That's not what I'm really into. Her aesthetic. 이야기를 하고 있더라고요. 도서관에서 얻을 수 있는. Honestly, if Mars was a chick, that'd be an aesthetic I was into. 그래. 바로 그 도서관의 초대장이란 것을 친구에게 받아왔어. 그런데 공식적인 일이 아니라면 의뢰비도 불확실하겠네요. 공식 경력에도 기록 안 돼. Oh, I don't think it's been that long. I'm trying to think. 또 협회 나름대로 신중해야 하다 보니까. 그리고 정확한 정보도 없는 곳에. Unless it's PT, but that'd be surely not. 언론은 이번 일을 잘 That would have come up. 도시전설급 의뢰에 해당하는 보수를 지급할 수 있도록 힘써준다나 봐. I'll probably work it out. If it is someone in the playthrough, I'll work it out in the second playthrough because I'll be thinking about it. Or I'll just look it up. I might just ask 하죠. in the 어쩔 Discord. 수 없네. 불확실하긴 해도 돈이 될 수 있다면야. 요즘에는 일도 뜸하고. 다들 고마워. 해오던 것처럼 한번 해보자. 츠바이? Well, 하나? 해결사 협회를 말하는 거야. Hana is a 해결은 아니고. organization of people with 이게 해결사 협회가 very strong cards that are just stronger than versions of other cards that you could have. 의뢰와 사건들이 협회로 우르르 몰려들지. Just straight up grades across the board. That's Hana. 맞아. 협회가 여러 사무소에 공문을 돌리거나 협회 직속 해결사들이 처리하기도 해. 그리고 그 중에서 하나 협회가 해결사 총괄협회야. 해결사의 등급을 매겨주고 사무소 허가도 해주고 그래. 그럼 사무소도 등급이 있는 거야? 그런 거야. 협회에서 부여되는 의뢰에도 등급이 매겨주고. 정말 등급 매기는 걸 좋아하는. 알기 I'm not sure 쉽잖아. that's the right takeaway. 어떤 것을? 내가 어떤 가치의 사람인지 말이야. Ha! 누가 도시에서 나라는 사람의 가치가 이 정도다 라고 당당하게 말할 수 있겠어? 자기 일 챙기기도 바쁜 세상에서 누가 서로의 가치에 대해 느긋하게 이야기를 하고 앉아있겠냐고. 하지만 등급이나 소속을 서로 알게 된 순간 여러 말은 필요 없어지거든. 내가 저 사람보다 위인지 아래인지 너무나도 쉽게 알 수 있잖아. 알아가는 것도 생각하는 것도 그만둔 것 같아. 네가 밖에 나가서 도시 생활 좀 해보면 그런 말 못할걸? 얼마나 많은 사람들이랑 부대끼면서 살아야 하는데 그저 사람들은 도시 속에서 살아가기 적합한 방법들. Plus, somehow, like, people die so fast in the city. I don't know how the birth rates keep up. 하긴 하구나. 최근에는 이런 일조차 들어오지 않았어. 궁시렁대지 마. 나도 알아. 꼭 그렇게
이렇게 지적질해야 직성이 풀리지? 자자, Mars, yeah, background. I mean, 너희들은 사이가 좋은 건지 나쁜 건지 yeah. 뭐라고요? 이런 얼빠진 녀석이랑 엮지 말아줄래요? We will farm for Mars's page if we don't get it, because Mars is 이번 일이 끝나면 줄리네 식당에서 pretty strong. Yo. 사도록 할게. 네. 환영합니다, 손님. 사이가 좋으시네요. 넌 누구지? 준비해. 그렇게 경계하실 필요 없답니다. 아직 위험할 건 없으니까. Like yeah, he falls off pretty quick, but 관장이자 사서인 he's the first, like 안녕하세요. 전 the first of the archetype you'll be seeing for the rest of the game, just about until quite late. 한 가지 물어보고 싶은 것이 있습니다. 무엇이죠? 이 초대장은 직접 받지 않고 전달받은 것인데도 괜찮은 겁니까? 결국 초대장은 손님에게 도달했고 그 초대장을 본인의 의지로 사용했을 뿐이라면 전혀 문제 없습니다. 그렇군요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. It was a heartfelt putty that time. 생각보다 얌전한 사람이었네. 넌 저게 사람처럼 보였어? 사람처럼 How do people- 생겼지만 인간은 아닌 것 같아 보이는. How are people so good at telling that she's a goddamn robot? 아마 기계일 거야. 요즘에도 저 정도로 사람과 And I get being able to go. No, I get being able to go like, oh, uncanny valley effect, 다시 한번 but like in this world, 보면 바로 빠지는 거야. the amount of things that give you the uncanny valley effect have to be pretty fucking high. This should be fine. I don't need to change up. No, I wanted to change up BB's Lilith's page. Whatever. It'll be okay. We'll just murder them. We want to get rid of Lulu ASAP. Oof. Go with it, you're too slow. Ah, it failed. Oh, get the feeling we might be. We did just murder one of them completely, so I take it back. Lilith ain't gonna be happy after this turn, no. We should be able to just take it with Malkuth. We're definitely using a deck that's too defensive on both people. No, it's definitely not. No one knows who she is. I know how you play with it on. I think the thing is that and it's why I keep seeing you make a small mistake with it. I'm playing the characters and making the clashes that I want to make, and then at the end picking up the clashes that like are left over. Whereas you're definitely playing to the clashes. Like, you don't need to look at the clashes that much, you just need to look at the dice, the numbers on the dice, and you only care about the clashes with high dice values. We're probably gonna have to do that one again. 저 녀석들도 아직 초짜구만. 해결사인데 서로 저렇게 끈적한 유대를 갖고 있다니. 그래도 But yeah, 이게 더 상정하겠지만 말이야. we have a conceptual difference to how we approach the combat in this game. I'm not saying that yours is better or worse, it's just a difference. 서로 유대를 맺는 게 마냥 나쁜 But keep in mind that, 위험부담. like right now, turns are taking me shorter because the content's so easy. But when I get into it and get into harder content, my turns will take way longer than your turns take. 무엇보다 죽음을 받아들일 각오도 없는 녀석들이
누군가의 목숨. But there's basically a stack that I pay attention to, and it's the stack of the die, our die versus their die. 문학이라. Oh hey, it's Miss Hod. 분야도 없겠지. 안녕하세요. She's kind of cute. 문화계층을 담당하는 지정사 호드예요. Not a fan of 난 롤라 people with that sort of personality, though. 여러 가지로 돕고 있지. 그렇군요. 혹시 너도 엔젤라한테 안 좋은 감정을 가지고 있니? 호의적이라고는 절대 말할 수 없겠죠. 하지만 거래를 했으니 구말 않고 도와야 할 뿐이에요. 앞날이 깜깜하구만. 다들 하나같이 엔젤라에 대해 불만이 많으니 그 녀석은 대체 무슨 짓을 저질렀던 거야? 용서받지 못할 일을 했죠. I actually disagree. I think that 몰라도 하나는 if anyone has the right to make the decision that Angela made, it's Angela. 뭔가 단단히 꼬여 있다는 거. 언젠가 풀릴 수 있긴 한 거야. Angela, 풀릴지는 모르겠지만 like, 결과는 볼 수 있을 거예요. the amount she had to suffer for the goal means that 있으니까요. the people that had the goal in the first place, no matter how laudable the goal was, 알수 있겠죠. they lost all right to it. 벌써부터 막막하다. No one suffered like she did. No one worked like she did. 하고 안에서는 사서대로 신경 써야 하고 적어도 도서관 안에서는 다 같이 사이좋게 지내면 좋을 텐데. I don't necessarily think we should let her take revenge, but I think that 가져다 주는 책에서 저는 도시의 문학에 대해 분류해 갈 거예요. 책이 쌓여가다 보면 좋든 싫든 yeah, but I suffered 궁금해하시는 것을 I suffered 수도 있겠죠. for a short amount of time. 안젤라가 뜬구름 잡는 소리 하지 말란 이유를 알 것 같기도 하구만. 그래 이렇게 된 거 내가 어떻게든 속 시원하게 Yeah, but like they get one loop, you know. 네 따뜻한 At least they don't have to remember, I guess. It's always new to them. Being stuck in that sort of nightmare forever. It's harsh. I might get lucky and get a Book of Mars. If not, we'll farm it a bit. Yeah, I didn't think so. We will slightly refactor these decks. Yeah, I think they come from the storage down in they get pulled out by the Floor of Information, maybe? No. Hokama does it. I can't quite remember. They pull them out of like this, maybe the same sort of thing as the fishing. Yeah. Okay. Yeah. So I don't know. Although the librarians in this certainly seem to know maybe more than they should. Like, maybe they remember a bit more than they did at the time, now that they've been resurrected as books. Oh, I see. Yeah. Harsh. Nice. Doesn't matter that it's harsh. Okay, we'll sacrifice Lilith if we have to on this fight. What are you using? Yeah. We're better off getting rid of the girly. Done.
Like, for instance, what does it matter what this dude's doing right now? Because he has a dice of 1 and we have 3 and 2. So no matter what, we get to control the flow of battle. Yeah, the clash switch button is real nice. I'm so glad they added it. Holy, like the difference that it makes for the game is so big. Especially now that I've started using it. Like, for a while I wasn't using it just because of the muscle memory. But now that I'm using it, it's such a good addition to the game. We got Mars's page. I'll show you. It's a new edition, newish edition. Added, I think, just before the quote-unquote final story update. I still don't have a proper light. Regen. Okay, we want to go a little bit more offensive than we did with the... Actually, deflect is still good though. Paralysis is just really strong at this point in the game. But we want to go more offensive than we were. I don't really rate from the ingredients, but we shouldn't have to worry too much. Yeah, that should be fine. Be a lot better once we get access to light refresh. Light refreshing cards. 일이 이렇게 된 건 Oh, this one hurts me. Lulu is such a full protect character. 관에서 손을 뗄 거야. We're definitely, like, this is definitely the moment where it's like, okay, are we the baddies? 것이겠지. And the answer is everyone is. 보고서는 올려. And these, like, this group of people would do scumbag things together. 마스는 뭔데요? Like, just because they have a strong bond doesn't mean they're good people. 말 마음껏 원망해. And just because they're not good people doesn't mean that it's okay to turn them into books. 우리는 치안 사무소였지. 탐사나 전투에 특화된 사무소는 아니었으니까. 냉장고에 있는 케이크는 선배가 사다 둔 거예요? 케이크? 아니, 아직 케이크는 안 샀는데. Hey, Sleepy. Yeah, I mean, it's from Korea. 바보 자식! 답지 않게 케이크는 또 언제 사다 둔 거야? 어머니가 대단한 해결사라며 매일 자랑하던 그 무식하게 큰 검도 어머니가 선물로 주신 거라며 언젠가 어머니처럼 될 거라고 그렇게 으스댔으면서 Yeah, there's a lot, like they made decent cash off Lobotomy Corporation, I guess. This game is swimming with just a bunch of stuff that makes it 장난꾸진 않을 feel 거야. loved. 절대로. 산선배의 Well, up until recently, you didn't see very many games coming out of Korea apart from some KRPGs 아는 녀석들도 좀 and MMOs. Like it's only been recently where we've started getting the good Korean games. 정에 연연한 Same with 그런 말이 Taiwan. 그건 그거고 이건 이거지. 그래도 일일이 반응하면 자기 손해야. Yeah, the voice acting feels good. 나에게도 안타까운 일이 있고 상대에게도 안타까운 일이 있지. 그리고 그걸 동의 없이 드러내는 건 무례한 거야. Might be a bit overly dramatic, but that's like very much the Korean style anyway. 안고 있는 짐들도 As far as I like 자기가 더 from start 힘들다고 Korean stuff I've seen. 건가 싶기도 하고. 얄팍한 It's not like when you get an overly dramatic reading in English. I think it sort of flows differently. 기뻐도 적당히 드러내고 상황에 맞는 적당한 인사를 주고받는 것으로 끝내는 게 서로를 위해 좋은 거야. But it's good that it's voiced because it gives us a 무엇보다 Nice, 도서관 일을 못하면 안 되는 거잖아.
어떻게든 네가 도시의 책을 모을 수 있도록 도와. A nice way to pace out the dialogue as well as cute putties. 그대로 폐기해버릴 거야. Though I don't think we get a putty this time. 선생님의 말대로 저도 살아남기 위해 제 할 일을 할 뿐이죠. 안녕. 닥쳐. 가증스러운 기계의 인사 따위 필요 없으니까. 난 이곳에 Well, like certainly we got a lot of 모든 K-opera, 괴물을 다 죽인다. I guess. 네 머리통까지 날려버릴 거야. 마지막에 말씀하신 그건 힘드실 텐데요, 손님. 닥치라고 했지. 부디 당신의 책을 Oh, she does putty. She does a very like depressed putty. Okay, so we get our first double dice. The game is not balanced for the first double dice, sadly. Not for a while anyway. Like we go from like winning easily to just slaughtering enemies because they can't deal with our action economy. Like again, I can see instantly that the enemy... Yeah, oh, the music in this game is chef's kiss, top notch. I can see that they have a 3, I have a 4 and a 5. There's no reason to check who he's attacking by base. Actually, we will do a sneaky commandeering over that end. Just to make sure it dies. Oh, I want to show off the clash switch. I'll do that in the next combat. Because this one's over. Oh yeah, so... Well, I don't know if I can do it yet. I can. So, originally, if I did say mutilate here and with one character and then commandeering with another character, and then like, oh crap, I need to use mutilate, I'd have to cancel that die and reuse it. But now, there's this thing up here, which allows you to change which target of the clashes that have higher speed dice, you can... like which attack you want to clash. It's such a good change. It's such a smart change. It's such a necessary change. Like it was one of the, yeah, it was one of the really horrible things about the game originally was having to like redo turns basically because of we're best off going commandeering against you. Yeah, so I suggest like either reading there's a semi-decent text-based LP on, actually it's pretty good, of Lobotomy Corporation up on the Something Awful forums that I would very much recommend if you want to get caught up. But this game is so much better than the first game. And the first game, like, I still really like it. Don't get me wrong, it's just, this is objectively a better game. It's worth just reading through the first game. An LP or watching it. Probably, like, honestly, reading through it works best. And... oh, let's hush. And then just getting onto Library of Ruina, because Ruina is just like... If Disco Elysium hadn't come out, I would say it's the most lovingly crafted game I've ever played. Maybe Sky Odyssey comes close. But the only game that, like, well and truly beats it is Disco Elysium, I'd say, in terms of how much love was put into the game. I started reading the comic, but I caught up and then stopped. I keep meaning to read the comics. I have not read the novels. So the novels are translated?
if it's translated, I'll check it out and read it. Like, it's so much faster to use that clash button than the old system. We've actually left ourselves in a bit of a bad place, light-wise. Don't think it's gonna matter. Yeah, I think we just skitter and then do one-sided attacks to finish her off. Actually, you know what? It hasn't been a particularly long stream. Oh, geez. At some point during the stream, I had massive frame drop, which I didn't notice. Whoops. That's a huge. We lost about 10 seconds of frames. More. It's at half a minute of frames. Just should have said something. Alright, but I think that's going to end it for the night. 없어? 어떤 아. 된다면 거짓말이겠지만 이런 싸구려 It's- 수도 없이 봐왔고 수도 없이 당해봤어. 밑바닥 해결사라고 말한 거. It's from the Final Fantasy VII 일들이 remake. 궁금하면 좀 말해줄. Final Fantasy VII remake demo, where I fell in love with the one blue cone and tried to bring the blue cone with me as long as possible. You'll obviously recognize the other 들은 것 같은데. emote, 오히려 which one of the people that watch my channel made for me, 나도 수없이 많은 인간 and is quite cute. 강제적인 죽음을 반복적으로 봐서 말이야. The Roomba giveth, the Roomba taketh away. 의지로 선택할 수 있도록 해봤어. 확실히 초대장에 적힌 경고를 읽고 동의를 뜻하는 서명으로 도서관에 오는 것. Basically, the blue clone is just channel lore, don't worry too much. 넌 절대 죽일 수도 없고 난 죽어도 되살아나니까. 또 그 소리네. 이 정도면 공평한. 그래 네 말이 다 맞긴 해. 도시에서 이 조건이면 굉장히. But I don't know if I'll be streaming tonight. I'll see how I feel. I'll look to stream again tomorrow night. You know what? We'll very quickly before I end the stream. I'm gonna at least see this HOD. Yeah, we'll do today's show. Look. Which is quite an easy boss once you realize the gimmick. Yeah. That's one of the reasons you want to play. It very much leans on the mythology of the first game. Yeah, GG. You actually get a bunch of their powers as well, which is really neat. You get 2 tiers of their powers, the second tier being more interesting, the first tier probably being more effective. 자, 이번에도 책 대령이요. 고마워요, 롤랑 씨. But the today's show look is 말 놓고 롤랑이 you've got a time when you start the attack. Because if it's on angry face, it becomes much stronger. If it's on 역시 weird troll face, it's much weaker. 편하게 하기는 어색하네. 적응하기 마련이지. 그나저나 책 분류는 잘 되어가? 도시에 제대로 된 문학이라고 불릴 게 있나 싶은데. 저마다의 삶이 문학인 것 같아. 각자 자신만의 삶이 책처럼 쓰여져 가는 거야. 그리고 그 속에는 희극과 비극이 제각기 얽혀 있어. 마냥 나쁜 사람만 있는 것도 아니고 마냥 선한 사람만 있는 것도 아니야. 다 개인적인 사정이란 게 있으니까. 그래서 고민이야.
누군가를 무턱대고 미워할 수 있을까? Oh, leave off Angela. Like, I just, 최근 들어서 사이좋게 지내고 I entirely understand Angela's actions. 죽여버렸어. 아무리 And I get they should fight, like, it makes sense for these guys, for the Saphira to fight against her, but I don't think it, like, I don't think they have any right to be, 자기 변명만 늘어놓게 되는 것 같네. like, bitter about Angela's choices. 근데 또 그 개인적인 사정이란 거 다 따져가다 보면 머리만 아파오게 되거든. 그래서 뭐가 뭔지 모르게 될 때가 있어. 도덕적 규범이니 근본적인 원인이 뭐니 생각하다 보면 다 흐려지거든. 내 마음에 터질 것 같은 응어린 그대로인데. 그럴 땐 마음 가는 대로만 꿰뚫는 거야. 더 알려고 하지도 않고 알 필요도 없어. I think the text speed should be a tad faster so that it stays up for a bit longer than the, like, once the voice finishes. 내가 좋아하는 말이 The autoplay is a bit dodgy. I wonder if there's a setting for that. 모든 이들의 사정을 떠안을 수 있는 세상이 아니야. 찬ям한 듯한 말이네. 당연히 체념한 지 오래지. 그래도 역시 그게 편하더라고. Ha! 흘러가는 대로 몸을 맡기는 거지. 조언은 고마워. 나도 Yes. 좀더 Just go with the flow, as this grade 9 fixer says. 하지만 그건 그거고 이건 이거다라는 말은 잠시 위안이 될 수 있어도 구원받을 수 있는 말은 아닌 것 같네. 뭐 받아들이는 것도 각자의 방식이 있는 거니까. 책은 여기 두고 갈 테니 앞으로도 잘 부탁해. I have no idea if this save's gonna persist. I hope it does, but if it doesn't, I've got another one that's just a little bit past. And I can work it out. In fact, I think I've almost caught up to where I was. 무너진 둥지는 결국 누구 손에 Okay, 들어갈 who are we? 오랜만에 죄다 죽어가는 상황을 보아하니 저도 예측은 못하겠네요, 원더보스. Oh, okay. It's Carlo. That's interesting that we're getting them so early. 하지만 적어도 검지가 노른자. Wait, is it Carlo? I think it's Carlo. No, it might be. 그렇지. 그래도 Maybe 중지와 it's the warp 약지 leader. 그리고 소지는 적어도 이 항. I think it might be the warp leader. 없어 보이는 Hmm. 다행이군. Yeah. 이야기 들어보셨어요? 이번에 도시전설로 지정된 도서관이요. 어쩌면 이 둥지와 밀접한 관련이 있을지 몰라요. 이야기해보게. 이제 슬슬 제대로 된 흐름에 들어갈 것 같은데. 무슨 이름? 이대로만 가면 곧 도서관은 하나협회에 의해 도시전설로 지정될 거야. 싸구려 도시괴담들은 차고 넘치지. 어느 것이 진실인지 허구인지 굉장히 모호해. 무엇보다 도시괴담 대부분이 사실관계를 파헤치고 보면 생각보다 시시해서 재미없거든. 도시괴담이 재밌어지기 시작하는 건 도시전설로 인정받기 시작했을 때부터야. 또 필요 이상으로 돌려 말하네. 협회에서 지정한 등급이 상승한다면 전부 다 정보의 가치가 높은 손님들이 온다는 거지? 그거야. 모름지기 도시에서 일이 벌어진다 하면 도시 전설부터 시작되는 거지. 어릴 땐 말이야, 할머니가 들려주던 도시 전설 이야기만 들어도 벌벌 떨었던 적이 있거든. 짜증나게 옛날 생각나네. 가족? 그래, 뭐 아무도 남지 않았지만 지금은 가족이 없다는 거야? 이제 곁에는 한 명도 없어. 난 할머니 손에 길러졌거든. 부모님은 어떻게 돌아가셨는지도 모르고 할머니는 어느 날 사라졌고, 그리고 또 아니다, 뭐 평범한 이야기야. 무슨 말이 하고 싶던 거야? 전에 말했었지. 너의 목적은 자유를 얻기 위한 책이라고. 맞아. 난 이곳에서 나갈 수 있는 자유와 살아갈 수 있는 자유를 원해. 그리고 I don't know. I think hanging out in the library forever would be pretty comfy as well. 책을 모으는 이유에는 As long as you had, like, other people with you. 반은 맞고 반은 틀려. 난 오랜 시간 땅속에 처박힌 채로 파편적인 Well, I guess I still don't know if she's living at 100 times speed right now, or if being in like if the library situation means that she can slow down and be one-to-one consciousness to body. 그래서 I mean, after thousands of years of being used to 100 times speed, 그리고 maybe it's not big of a deal anymore. 복수라. 무엇에 대한? 나를 이 꼴로 만든 가증스러운 사람과 세상에 대한 복수. 그 사람이 꿈꿨던 것을
철저히 무너뜨리고 나서야 비로소 내 자유가 완성되는 것일 테지. 이 붉은 초대장을 따라가다 보면 네가 원하는 자유와 복수에 닿게 된다는 거지? I didn't expect to get the unlock for Urban Legend, or I wouldn't have done Pod's page. 어떤 형태로 내 소망이 이루어질지는 나도 모르지만 나와 도서관을 Because I am very much 단 하나의 falling off and getting tired. 내가 원하는 The 모든 dialogue's full. 것을 Yeah, 그 I'm actually 하나의 almost deliriously tired. I just want to sit back, maybe watch some anime, have some food, and 확실히 아는 게 아니야? veg out. 확실히 아는 것은 하나야. 이 초대장의 끝에서 나는 나로서 완전해질 것이라는 것이지. 도서관은 무한한 공간이야. 무한히 손님들의 책을 추출하고 소장할 수 있어. 하지만 목적 없이 쓰레기만 가득한 책들일 수도. Oh, I'm bad with anime names. 굉장히 비효율적이잖아. 그래서 전에 말했듯 초대장이 Probably. 도서관에서 내가 Well, actually, no, it'd be I'm a Spider. I think would be. I think it would have come out by now. Maybe. I hope. 책을 얻었다 쳐. If I'm a Spider's out, definitely that. 어떤 형태로 So what? 완전하게 해줄지 모르. 그런 건 상관없어. I'm. Oh yeah. Thank you for hanging around, guys. Oh, for fuck's sake, no, please. I can't. 엄청. I can't. We're just gonna skip through this real quick. I apologize. 책도 아직 저기요. 진짜 네가 이렇게 비협조적 일어나. It's just Nesach being lazy as hell. 보았는데 정말 열심히 모래성을 부숴. 또다시 눈을 뜨고 아이고 머리야. 제발 도와주라. 같은 첫. 당신도 참 불쌍하네요. 그치? Yeah, it's all pretty good. 아시다시피 나도 정식으로 인사. 그러게 말이다. 아무튼 그렇다고 하더라 통성명 안 하고 싶어도 Okay. Okay, thank God. Okay, we'll quickly check. No, there's no speed. Thanks for coming by, guys. I'll be streaming again probably tomorrow night. I'll see how I feel. But I am planning to do the entire game on stream. I will check out the mods. I may be playing a modded game as of tomorrow. But we'll see how all that goes. I'll see you all on the other side.